Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à la prologue de Sunday Gold. Moi c'est Rosa. Moi c'est Félix, je suis game designer chez Bkom Studio. Rosa, tu fais quoi toi? Et je suis coordonnatrice en communication et culture d'entreprise. Puis aujourd'hui je vais aider Félix dans le live stream. Cool. Fait que on vous invite. On peut parler en anglais aussi si jamais. We can speak English if people want to hear us in English and you have questions in English, but on va sûrement plus parler en français aujourd'hui, disons. Ouais. Pour faire changement de la semaine passée. Puis on vous invite à poser des questions dans le chat, à dire bonjour, à interagir avec nous. On est là pour discuter de la game, on est là pour discuter de la sortie du jeu qui s'en vient le 13 octobre, comme qui est écrit en anglais sur notre écran. Description, ouais. Et on a quelqu'un de chez Bkom qui nous dit bonjour. 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 On assume que c'est Sophie. Bonjour Sophie. Mais sinon, peu importe qui c'est, bonjour. Puis, c'est ça, on va commencer la... C'est Sophie! Fait qu'on va commencer la game dans quelques minutes. On va laisser aux gens le temps d'arriver un petit peu. Puis, c'est ça, juste vous parler un peu que Sunday Gold, ce qu'on va jouer présentement, c'est disponible pour tout le monde gratuitement sur Steam présentement. C'est le prologue, c'est comme la démo du jeu. Donc, vous avez accès... Cool, on a un thumbs up de Rémi qui nous dit que tout fonctionne bien techniquement. C'est le démo du jeu, c'est disponible pour tout le monde gratuitement sur Steam présentement. Si vous cherchez Sunday Gold, vous allez voir Sunday Gold la full game qui s'en vient le 13 octobre. Encore la plug de la date. Puis le prologue qui est le démo qui est juste en dessous là, dans l'engin de recherche. Puis vous pouvez le downloader, vous pouvez jouer, vous pouvez voir exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis c'est une expérience qui est raccourcie un peu, là, on va pas vous donner toute la game gratis. Puis, c'est ça. Ça donne une bonne idée, je pense, de ce qui s'en vient dans le jeu, sans trop vous vendre les punchs. Comme ça, on vous laisse un peu sur votre appétit pour vous donner une chance de l'essayer pour de vrai. D'ailleurs, il y a même un concours là, sur la page de Sunday Gold sur Facebook en ce moment là, pour gagner un kit, je pense une chaise, un micro, plein d'équipements pour les jeux vidéo. Là. Fait que si vous voulez aller voir ça sur leur page là, Facebook. Super cool. Je te mets au courant. Ouais. Fait que, puis donc c'est ça, on va commencer le jeu dans quelques secondes, mais je pense qu'on va être au mix, c'est toi qui vas être plus au courant pour ça là? Ouais, on va être au mix du 18 au 23 octobre prochain. On va présenter Sunday Gold, vous allez pouvoir jouer même à Sunday Gold dans notre kiosque. Fait que ça va être super, le jeu va être sorti à ce moment-là, donc on pourra jouer le jeu au complet. Puis on va avoir beaucoup d'objets à faire tirer aussi, là, des objets promo de Sunday Gold et à donner aussi à notre kiosque. Venez nous voir. Super. Puis moi, aujourd'hui, je porte mon cool chandail Sunday Gold. Ben oui, je suis vraiment content. Monte le derrière. Ben ouais, je sais, ça se peut pas, mais il y a un cool dessin dans le dos, on le voit-tu bien? Non. Lève-toi. Ok, regarde, je vais aller en arrière. Ouais, c'est parfait ça. Ça. Il va en avoir à faire tirer à notre kiosque au Megamix. On va en faire tirer aussi sur notre page Facebook en primeur. Je vous dis ça en primeur. Donc, pour les intéressés, participez à nos concours sur les réseaux sociaux. On va en avoir à faire tirer, ils sont super beaux. Puis, dernière chose avant de partir, c'est ça. Sunday Gold, c'est un jeu qui a été produit par Bkom Studio, dont on fait partie, à Québec, qui est publié par Team 17, qui est un super partner dans ce projet-là, et qui a collaboré avec Volta aussi, qui ont fait le concept visuel initial, donc les moods un peu qu'on a dans la game. Les personnages aussi un peu, on a eu des portraits des personnages qui sont apparus, puis on a collaboré avec eux pour faire les visuels du jeu. Donc là, on va lancer le jeu. On va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe comme l'introduction. Là. On va vous laisser écouter l'introduction avec un petit peu de commentaire. Donc il y a 2 ans, on voit un petit flashback pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de nos héros. Ça commence dans l'action. Et c'est qui ce personnage? On a Ruth ici qui est la collaboratrice de Frank et Sally. OK. Qui sont des criminels de profession. C'est un peu bizarre, mais leur job, en guillemets, c'est de essayer de voler n'importe quoi. Ils trouvent des jobs pour se faire de l'argent, pour après ça disons, survivre dans la société qui est pas vraiment rendue, qui a dérapé un petit peu. Ça se passe à Londres, hein, ce jeu-là? Ouais, en 2070. Okay. Donc, on a un futur, disons, spéculatif. Idéal. J'espère que ça ira pas comme ça. Je pense que ça fait un cool setting pour un jeu.
bon environnement pour un jeu, mais j'espère que la société dérapera pas comme ça parce que c'est pas un super environnement plaisant, outre que dans un jeu ou dans un univers de fiction comme ça. C'est sûr. Là, il essayait de voler un musée là, dans l'introduction, dans le fond. C'est ça. Ben, il essayait de voler une statuette qui fait partie d'un genre de jeu un peu de... Comme les milliardaires puis les super riches essayent de voler la statuette aux autres pour la garder le plus longtemps possible, un peu pour genre juste flexer avec les autres milliardaires, que là, tu sais, genre, haha, moi je l'ai eu pendant 3 mois, pis toi tu l'as juste tenu pendant une semaine, t'es dans ma poche. Fait que c'est ça un peu leur jeu entre eux autres. Puis là, on voyait Frank, Sally et Ruth qui essayaient de la voler d'un milliardaire au compte pour les, disons, à la solde d'un autre milliardaire qui s'était fait engager par un autre milliardaire. Puis là, on a l'intro du jeu, puis là, on arrive dans du gameplay dans quelques secondes. On voit Frank qui s'est fait sortir de force de son pub préféré parce que là, il s'est battu dans le pub. Donc là, Frank, il est pas content, puis il se pogne avec le doorman. Fait que là, genre, t'aurais pas dû te battre, hein? Il savait ce qu'il voulait, là. Il a eu ce qu'il méritait. Donc là, le jeu commence dans quelques instants. Frank reçoit un message sur son téléphone. Puis là, maintenant, on peut le ramasser, et c'est là que le jeu commence. Donc, c'est un jeu d'aventure, disons, point and click, là, en guillemets, là, classique, où est-ce que tu interagis avec l'environnement, tu vas résoudre des puzzles, et pour progresser dans ta mission. Mais avec des éléments de jeu de rôle aussi, où est-ce que nos personnages vont croître en capacité, en puissance, et il y a des combats aussi à la JRPG, là, Final Fantasy, Octopath Traveler, différents jeux de ce type. Ben c'est moi, on voit pas Ruth dans le gameplay, je l'ai pas vu. Dans le prologue, non. Ouais, ok. C'est ça. On la voit apparaître plus tard, on veut pas trop vendre de punch. Ok. Mais c'est ça, elle est pas dans les 3 personnages principaux. Là, non, c'est ça. Elle revient dans le portrait éventuellement. Ok. Donc là, Frank a des dettes avec la mafia. Puis là, il vient de recevoir un message qui dit si tu tiens tes genoux, tu vas nous payer. Puis là, Frank il dit ouais, ok, là, ça va pas bien, j'ai pas d'argent. J'aime quand même mes genoux, donc on va essayer de faire de quoi. Puis là, il voit que Sally a envoyé un message. Donc, il reçoit un message sur son téléphone. Puis là, c'est Sally qui dit je vais être là dans quelques minutes. Je te rejoins au pub. Fait que là, ouais, moi je peux pas rentrer dans le pub. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ici, on voit dans les dialogues, des fois on voit du texte en gras ici comme ça, qui nous dit ça c'est un objectif. Donc, c'est un indice un peu qu'on donne pour dire hey, c'est important ça. Puis ça va marcher avec ici le tracker ou disons l'indicateur de mission. Ok. Parce qu'il était banni du pub. Il ne peut plus rentrer dans le pub. Ben c'est ça, il s'est fait sortir. Puis là, si on regarde un petit peu, on voit que le portier du bar ici, le bandeur. Il fait la patrouille dans devant de la fenêtre parce qu'il sait que Frank il va être. Frank c'est un petit coquin. En tout cas, il est sneaky un peu, puis il va sûrement essayer de retourner. Fait que là, si Frank il regarde par la fenêtre, il dit hey, ok, ma pinte est en train de devenir chaude. C'est pas drôle. Puis là, s'il regarde la porte, il dit ouais, le portier il est encore en train de watcher pour moi, fait que il faut que je réussisse à le distraire. Ouais. Donc là, ça vient avec un nouvel objectif ou un sous-objectif qui dit créer une diversion. Donc. On peut lire c'est quoi juste quand on clique dessus. Tout est déjà là. Okay. Donc, quand on clique sur nos objectifs, on arrive dans le log de mission, dans le carnet de mission. Où est-ce que là, Frank a une petite description parce qu'on voit ça un peu, pas son journal intime, mais c'est un calepin peut-être qu'il garde dans ses poches, là, qu'on voit pas dans le jeu, mais qui est affiché là. Que là, il met des notes, là, puis là, genre, là, je suis supposé de rencontrer ma vieille amie Sally, mais là, je me suis fait mettre dehors parce que je me suis eu une mésentente avec un autre client. Donc là, sa peinte, puis Sally vont l'attendre, fait que puis Sally a dit qu'il y avait une job, peut-être qu'il pourrait faire de l'argent. Fait que là, il faut que je fasse quelque chose pour retourner dans le pub. Ok. Donc là, ça c'est le mission log. Puis aussi, une petite note. Là, présentement, on voit le jeu en anglais avec des voix en anglais. Mais je pense le prologue, je crois que le prologue on peut le jouer dans toutes les diverses langues du jeu, mais dans la full game qui va sortir le 13 octobre, ça va être on a aussi des voice-overs, donc des voix en français. Ça va être drôle. En français québécois.
Puis, On a travaillé fort là-dessus, hein, je pense que ça Oui. va être assez drôle. c'est ça l'ajoute beaucoup de personnalité. Ouais. Disons que si vous avez l'option français international, qui est du français comme comprenable par le commun des mortels, et vous avez l'option français québécois, qui est du français parlé comme au Québec. On a essayé de pas trop aller Elvis Gratton, mais du moderne qui marche, puis je pense que ça a quand même très bien viré. Puis, comme nous rappelle Sophie, vous pouvez l'ajouter à votre wishlist sur Steam. Ouais, Avec alors le envoyez lien. le lien dans le chat. Ouais. Merci Sophie. Merci. Puis, c'est ça. Donc, si vous l'ajoutez à votre wishlist, la full game, vous allez avoir une notification le 13 octobre que ça sort. Puis, c'est ça. On a très hâte. Moi, personnellement, moi, ça fait plusieurs Ça fait mois longtemps que que t'attends c'est. Mon stress dit que c'est le temps que ça sorte. Ouais. Fait que là, c'est ça. On a Frank ici. Là, on va commencer à chercher un peu comment créer une diversion. Premièrement, on peut observer. Ah, peut-être que je pourrais passer par la fenêtre au deuxième, mais Frank, non, il J'irai voir le sans-abri, moi, file voir pas pour qu'est-ce que... grimper. Fait qu'on peut aller voir ici. Donc là, ça nous parle des points d'action parce qu'on est dans le tutoriel, le jeu commence. Puis on vous invite, c'est ça, à nous dire bonjour si vous êtes dans le chat, à poser des commenter. questions, à interagir. C'est ça. Donc là, je dirais tout dans la game peut être examiné. Dans le jeu peut être examiné. Donc, si vous utilisez un personnage, vous examinez un objet ou une personne ou n'importe quoi, vous allez avoir un commentaire un peu, disons, c'est subtil ici parce que ça se mêle avec la tête à Frank, mais ça fait comme une bulle de pensée un peu où ce que le personnage dit, ok, là, tu sais, Frank examine ça puis il dit, oh, lui, il campe devant le pub depuis à peu près une semaine, fait qu'il. Puis il y a une tuque de Hogan Industries, fait que ça doit être un ancien employé. C'est tout le temps ça que ça fait. Ils se font mettre dehors, puis tout de suite là, c'est dans la rue. Fait que, pas drôle. Puis après ça, on peut y parler. Fait que lui, on voit sa tuque ici. Là. Ah, il manque des dents. Ouais, ben c'est ça, il a pas eu une vie facile, disons. Là. Ok. Hey, il y a une Fait que tuque Hogan. Ouais. Fait que c'est ça, là, c'est sa tuque d'employé, mais c'est tout ce qui reste de sa job. Fait que là, l'itinérant il est un peu magané puis pas super au courant. Ben, pas super au courant. Il est un peu mêlé, fait qu'il dit à Frank de se tasser parce qu'il cache son soleil, mais il est à peu près à 1h du matin. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Là, petit argument. Puis, Frank il dit, ben, ça se peut-tu? Des itinérants partout, on est tout le temps. On peut pas faire 2 pas sans faire jeu dedans. Fait que là, comment faire pour aller créer une diversion? On pourrait examiner la grille, la clôture ici. Il y a des personnes là-bas, je vois. Ouais, on voit un petit monsieur et un gros monsieur Ah, dans c'est l'allée. le gros, ouais. Fait que là, ici encore là, du texte en gras qui nous dit que la grille est barrée, la clôture est barrée, mais il y a un cadenas qui est un peu tout rouillé. Fait qu'on pourrait probablement le péter si on avait quelque chose de pesant puis fort, mettons. Donc là, un nouvel sous-objectif qui apparaît ici. Nouveau sous-objectif. Puis là, c'est ça, qui dit, bah, regarde, je pourrais pas rentrer par la porte d'en avant parce que le bouncer est en avant. Fait que là, il y a une porte, il y a une porte de côté, fait qu'on va pouvoir peut-être rentrer par là. Donc là, quoi faire pour briser un cadenas? Je pense qu'une barre à clous serait tout indiqué. Also, if you're in the chat hearing us speak French and you want to ask questions in English, or, I don't know, if you start asking questions in English in the chat, we can switch to English as well. Yeah. But we're going to speak French for now. But hi to everybody in the chat. Bonjour à tout le monde. Faites signe si ça vous tente. C'est toujours le fun d'avoir du monde avec qui jaser. Ouais. Aussi, un rappel que vers la fin, on va avoir une petite question pour donner une clé Steam, si je me trompe pas. Puis là, ou bien Sophie, elle va nous dire non, dis pas ça. Ouais. Mais je me semble que oui. Oui, je pense qu'on va faire tirer une clé Steam à la fin. Ok. Donc là, c'est ça. On va. Bon, il y a une barre à clous. On est dans un jeu d'aventure. Il y a un objet. Je vais le ramasser. Puis là, on va chercher la barre à clous. Puis là, wow, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'essaie de faire les conversations en français et québécois. Donc là, hey, le bon, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Passe-moi dans ta barre à clous, là. Je te passerai pas ma Margaret. Fait que je vais péter les genoux à la place avec. Fait que là, voilà. Ta barre à clous. Je veux du change à la place. Puis, là, c'est ça. Fait que là, fais-donc un somme à place. Frankie dit, mais non, va-t'en, toi, man. Je te donnerai pas ma Margaret à un crotté comme toi. Fait que là, ok. Il conforte sa barre à clous aussi. Fait que là, ok. Encore là, un nouveau sous-objectif qui apparaît ici. Puis là,
il y a peut-être un moyen de convaincre l'itinérant d'emprunter sa barre à clous. Puis là, les sous-objectifs continuent à s'accumuler en dessous, là. Ouais. Tu peux en avoir autant. On pourrait théoriquement en avoir une infinité, mais disons, en temps normal, t'en as 4-5, puis c'est à peu près ça. Là, c'est pour te guider, puis aussi, on est au début du jeu, donc on te guide un petit peu plus pour pas que les joueurs se perdent. Là. Donc là, emprunter la barre à clous de l'itinérant, il veut du change. Fait que, ok, est-ce qu'on va trouver du change en ville? Dans machine à téléphone. Ouais. Fait que là, ici, j'ai cherché la cabine téléphonique, donc là, ça m'a donné du change. Donc j'ai un écran qui me dit on a trouvé un élément important, c'est un key item ici. Là. Ouais. Fait que là, j'ai du change maintenant. Fait que là, ok, ça me donne accès à l'inventaire. Frank il dit un petit commentaire qu'il pourrait s'acheter peut-être une bière avec, mais je pense que ça va être plus important. Puis là, on peut aller voir, ça va être plus important de l'utiliser pour la mission. Donc on a l'inventaire ici. Où est-ce qu'on a l'inventaire d'équipement. Donc Frank, présentement, il y a une arme qui est un petit couteau. Ah, il partait déjà avec un couteau dans son inventaire. Okay. C'est ça. Au début du jeu, il traîne son petit couteau avec lui au cas où il y a quoi qui vire mal. Ok. Donc là, on a accès à d'autres aspects de son inventaire. Mais présentement, on n'a rien. Mais on a aussi un item, un key item, donc un item comme de mission. Ouais. Qui le change quelques pièces. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On pourrait le donner à l'itinérant. Pour... Ben, il demandait du change, on lui donne du change. Fait que là, tu me donnes quelques pièces pour un héros de la Révolution qui a pas de chance un peu ces temps-ci, là, qui a de mauvaise passe. Fait que là, oui, vas-y, man. Donc, tu pourrais t'acheter un petit lunch, là, ça va te faire du bien. Puis là, je vais aller m'acheter une bouteille de bière ou une bouteille de phare. Puis là, il s'en va. Donc là, l'itinérant est parti. Donc, c'est le bon temps pour ramasser sa barre à clous. Qu'est-ce que ça veut dire, les AP? Ah oui. Les action points. Donc, AP. C'est un peu l'élément de... Parce que le jeu, quand c'est autour du joueur, donc autour des héros, parce qu'éventuellement on va en avoir 3, comme le monde arrête de tourner un peu pendant ce temps-là et tu fais des actions. Si ça cause une réaction, ça se produit, mais sinon, c'est juste le temps des héros. OK. Et quand tu n'as plus de points d'action ou quand tu décides de finir ton tour, tu pèses sur Enter ici, qui est caché derrière la tête à Gavin. Mais il y a un bouton Enter en bas à droite que tu peux peser dessus et tenir. Puis là, ça fait continuer de tourner le monde un peu. Puis là, on voit qu'il se passe quelque chose pendant ce temps-là. Donc, on a un gros tough qui fait peur à un petit monsieur. Puis là, on voit qu'est-ce qui se passe ici dans l'allée. Là, ouf, Frank, il réagit à ça. Puis là, on voit que ça a mal viré dans l'allée et que... Il dirait pas là, en tout cas. Ouais, ben c'est ça, là. C'est pas le petit monsieur mince qui a commencé à tapocher le niveau. On voit qu'est-ce qui se passe. Donc, là, c'est ça. Et une fois que la fin du tour est faite, ça passe en mode cinématique pendant qu'il y a un événement qui se passe. Donc, il pourrait arriver peut-être un combat, il pourrait y arriver un événement comme ça. Il y a différentes choses qui peuvent se passer pendant ce temps-là. Et une fois que ça c'est fait, on voit ici que les points d'action de Frank sont régénérés. Il était à -1, donc là, il est tombé à... Il a fait +7. Puis bonjour aussi à tout le monde dans le chat. Hi everybody in the chat. Bonjour. If you want to talk to us, if you find it weird that we're speaking French, just talk to us in English and we can speak English as well. Ouais. C'est ça. Mais je vais continuer en français pour l'instant. Donc, là, c'est ça. On pourrait aller dans l'allée tout de suite, mais je pense que ça vaut la peine de regarder un peu les visuels parce que, tout d'abord, ça, c'est, comme je parlais tantôt, la collaboration avec Volta qui nous a fourni ces vraiment cool visuels-là. Ah ouais. Avec des éléments de VFX par-dessus pour la pluie. On voit les splashes d'eau à terre, sur les objets aussi. Ce qui est vraiment... ça l'ajoute vraiment à l'ambiance. Puis il y a une ambiance sonore aussi. Fait que ça, c'est vraiment super cool. Là. La direction artistique du jeu, est déjà très praised. Elle est déjà très, disons, encensée par les reviewers qui ont critiqué notre jeu. Donc, les visuels ont reçu un gros thumbs up. Et avec raison, là. C'est pas un genre 2, je sais pas ce qu'ils pensaient. C'est vraiment cool. Puis, ça vient juste plus haut à mesure que le jeu avance, honnêtement, à mon avis. Là. Ouais. Fait que... Puis, en plus, on a adopté un style, disons, comic book un peu, là, bande dessinée. On voit, tu sais, Frank a un style comme ça. Le monde
et c'est un style pas nécessairement peinturé, mais dessiné pas mal. Et on a des éléments de bande dessinée, comme dans certains moments forts aussi, comme ça, où est-ce que là, comme Frank va utiliser la barre à clous pour ouvrir la grille et péter le cadenas comme ça. Fait qu'on a des panneaux un peu de bande dessinée qui apparaissent pour comme disons, relever certaines actions. Aussi. Il y a beaucoup de détails, hein, tu vois, les posters, là, puis tous les petits détails dans la fenêtre aussi, là, c'est vraiment hot, là. Ben, c'est ça. Il y a plein d'objets comme à explorer comme ça. Fait que là, si on regarde, par exemple, le White Fox poster, qui est la petite statuette qui se cherchait au début du jeu, dans le flashback. Donc, on a ici, là, ça, on a un rapproché un peu de ce qui est affiché sur le mur. Tu as un indice, ça, pour quelque chose, ben? Ceux-là, spécifiquement, c'est juste un peu de la flavor, là, pour mettre de l'ambiance, montrer un peu les visuels, le style de cet univers-là. Là. Si on remarque les silhouettes ici, ça va peut-être nous rappeler quelqu'un, là, ce grand monsieur-là, avec les cheveux pas mal hauts. Ouais. Puis, là, si on va ici, par exemple, FUK9, qui est une genre d'équipe ou de front de libération des animaux, qui eux autres sont contre la Kings League, qu'on va découvrir c'est quoi dans quelques minutes. Puis, ici, là, c'est ça, on va reconnaître ce visage-là aussi sous peu. Tu vois que le langage, il n'y a comme pas de censure, là, avec le langage, c'est vraiment... Ben, c'est ça, disons, on a assumé le fait que notre jeu allait être côté mature, donc on s'est pas retenu vraiment sur le langage et sur les situations, donc on s'en permet pas mal. Je pense que ça l'ajoute ça aussi à la flavor, entre guillemets, là, du jeu, de l'univers, des personnages, donc puis aussi pour renforcer un peu le fait que nos héros sont des héros, entre guillemets, que c'est pas des super bonnes personnes, mais sont meilleurs que les méchants, disons. Donc là, on arrive dans l'allée. Pour encore renforcer le style bande dessinée, on a des coups de poing qui rentrent comme une tonne de briques. Là. Pas aussi en dessous, là. Ouais, puis c'est ça. On pourrait attendre une heure là, parce que comme je disais tantôt, le monde arrête de tourner un peu pendant que c'est notre tour, mais on veut pas qu'il mange une trop grosse volée, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On peut examiner le thug ici, le gros tough, puis là, c'est Ian. Fait que Frank le connaît, parce qu'il est sûrement souvent au pub, puis peut-être que Frank a eu à dealer avec avant, donc là on peut lui parler. Fait que Frank est quand même bon à essayer d'empêcher ça là, dans la ruelle. Mais aussi parce que c'est dans son chemin, disons. Ok. C'est pas tant en mode je suis un saint qui va venir vous aider, c'est hey là, j'ai un plan à faire, puis là vous êtes dans mon chemin un peu. Fait que là, Ian qui dit faut payer le boss à temps, sinon c'est ça qui arrive. Puis là, genre, Frank est un petit peu snarky, disons, là, un petit peu. Cherchons des traductions, là, mais disons, il va le picosser un peu en disant quoi, t'essayais de le cruiser puis il a dit non. Fait que là, ben drôle, man. Il doit 200 livres au boss, mais 200$ au boss en français. Puis là, le boss m'a envoyé le collecter, puis je vais lui donner quelques souvenirs de ça aussi, de pas payer le boss en retard. Aki Oledge. Oh, thank you for that. Nice to see you. Nice to see you in the chat. And also, if you have questions, don't hesitate. And just a reminder, I'm assuming that you're going to speak English. So just a reminder that we're playing Sunday Gold, the prologue right now. It's available for free on Steam for anyone. And while you're there to maybe have a look at it, you can wishlist the full game that's going to come out on October 13th in a couple of weeks, 3 weeks now, 4 weeks? Yeah. Soon. And I'm just... You're so excited. Yeah, my stress level is due for the game to come out to just kind of cool down a bit. So, perfect. It's already on your wishlist. So, looking forward to, first of all, you playing it and maybe having a comment or something if you like it. Yeah. If you don't, you can just... It's also your chance to win this Steam key. So. Yeah. Just a reminder that in about 20 minutes, we're gonna have not a drawing, but just ask a question and have the first person answering the question to just win a Steam key. So just win a Steam key. So let's keep going. We're gonna switch to English for a while. Okay. So now Ian just pummels the guy for forever because we were talking and the game waits for you.
So now, okay, Frank knows that Ian loves his work, but now, there's a problem because Ian, as a debt collector for the mafia, just knows that Frank's name is on the list for next week, and based on the call that he got earlier about owing a lot of money, he knows that he won't pay. So now Ian's gonna work overtime and kind of kick Frank's ass. So now we get to the first fight. That's part of the tutorial sequence. J'ai des drôles de lunettes, hein? Il a funny glasses. Yeah, I'm not sure if it's an implant, yeah. kind of a cybernetic thing, or if it's just like a style thing, or he's going to the pool afterwards. Tanning glasses. Could be tanning glasses as well. So now there's a little trash talk before the fight. So Ian says, like, I'll teach you to mind your own business. Well, you heard it. Yeah. And now, okay, Frank knows that he's not in a good place right now. So they're fighting in the alley. And we get the tutorial for action points and how combat works. There's different damage types. So let's plug the combat a bit. You have different types of attacks and weapons. So depending on which one you're using, you can do piercing damage. So like basic like bullets. Slashing damage so if you use like knives or swords or stuff. Blunt damage for fists or like sticks or clubs. And tech attacks, so that's fixed in the full game, but we're missing a word there. But you have tech damage that's special damage that's going to affect like cybernetic implants or machines more. Okay. So you have different like weapon damage types, and they have different effects based on the targets that you're fighting. So depending on the resistances and weaknesses, you can do extra damage or less damage to the target that you're attacking. And the enemies have defenses, so if you hit an enemy if you hit an enemy, they lose defense buffs over here that are the shields, and once they're broken, they get like stunned for a little while, and they're weakened, so you can do more damage to them with attacks while they're weakened, and then they regenerate these defense buffs after a round or two, depending on the enemy. Some enemies are quicker and some enemies are slower to restore the defense buffs. Ça va être chacun leur tour, chacun notre tour au combat ou bien? Turn-based combat. Donc c'est du combat tour par tour. It's kind of weird to sorry. It's okay, but just like I want to speak to everybody, but yeah. So it's turn-based combat in the JRPG style. So you fight. Well, there's an initiative order, so you fight, and then the enemy fights, and then you have like a turn-based thing. Nice. And you have different types of attacks, and you have a guard action to defend against the big attacks from the enemies. So now it's Frank's turn, so you get the menu over here, and you. So yep, go ahead. You see all the turns. Yeah. Up. So that's the initiative track at the top. So in this case, there's one hero and one enemy, so it's easy. But eventually, you're gonna have more like faces in there, because if you have 3 heroes, then they're all gonna be in there. Okay. And then you can choose your attack. So we're in the tutorial phase, so it's simple. You have attacks with the butterfly knife. So Frank's gonna select his target, the only one that's available, and then strike. What does it mean? 87%. Oh, yeah. So now you see the different like attributes of the attack. So you're gonna attack. It's a slashing attack, and it does 8 to 14 damage against an enemy that would be basically not armored. Okay. And it strikes twice. Okay. And then once you hover different targets, in this case there's only one, you see your accuracy percentage. So you have 87% chance to hit that enemy. Okay. Some enemies could be in a sort of like defensive state where they're avoiding attacks, so you could have less chance to hit that enemy, or some enemies are just more prone to avoiding attacks, so you're gonna have less of a chance. But if they're stunned or staggered or have different status effects on them, you have more of a chance to hit them. So now you see like he has 5 defense buffs left. You see his hit points, and you see that your slashing attack is going to do more damage because it's like got a little up arrow over here. Okay. So it's a good attack against that enemy. Now we can attack him again. Strike. Oh, you missed. So one of them missed, but now he's going to come at me with his big attack. So now you get a little action points tutorial. That's fire, or? That's basically telling you that he's going to hit you. Okay, because
eventually you could have 3 heroes in combat. Yeah. And if you was targeting Frank, then you'd see that the other 2 don't have the line. Okay. Because that tells you that you should guard against that attack. Mm-hmm. In this case, I don't have a choice because my action points are depleted, so I can't attack. And Okay. guarding is going to regenerate action points. Oh. In Frank's case, 5 action points. That can change as well depending on the skills that you pick up. Okay. So now I'm gonna guard. Then Frank goes into Oh, defensive so pose. you added the 5 AP. Yeah, Yeah. so I regenerate 5 action points, and Okay. I had the little shield buff over here during the enemy's turn. Now it's gone because I'm not guarding anymore, and now I can attack. And well, I'm assuming that one of them is going to hit, at least. And then the defense buff is going to go away, and the enemy is going to go into his staggered state. Hopefully I'm going to hit once. Okay, Miss. good. So now you see that he's off guard, and he's going to take 1 turn to regenerate his action point, his defense buffs. So I'm gonna attack him. Now I have 97% chance to hit That's good. because he's weakened in the staggered stage. He's not gonna kind of try to avoid my attacks. Strike him. It does more damage. Nice. But now he's back at full strength. Oh. Not full strength hit points, but full defense. So I'm gonna have to attack him again. Strike him. Oh. Missed. So now he's hitting me a couple of times, but I'm gonna survive. I have 86 hit points, so I'm gonna attack him. When you die, are you game over? You can start where you were. Yeah. If I was to die in that fight, Yeah. then I'd have to reload my save. But Okay. we built a system where every time you end the turn, the game's gonna auto save for you. Okay. So you're never. Well, our goal is to not have you kind of play like 20, 30 minutes of stuff that you already played because you didn't save. Mm-hmm. And also to encourage people not to save scum, because that's kind of a negative aspect of these kinds of game where you can just like, I'm going to try something, but I'm going to save first, and then if it doesn't work, I'll reload, try it again. Yeah. Oh, so you had the $200? Yeah, I found some money Yeah. in this case, so I got some money from Ian because Ian Nice. was talking, when he was beating up the guy, he was saying like, You needed money from him. He didn't Well, pay, so. yeah, he collected the 200 Yeah. pounds in this case because the guy was not paying. So now Frank comments on it. Nice. And Aki, I'm not sure how to say your name, but Acknowledge. Acknowledge. Okay. Will there be Steam trading cards badges? There's gonna be achievements. I'm not 100% sure on if we're gonna have the rest of the package with it. Maybe. And hello, Wobbly Redman. Hi. Nice to meet you. I'm not sure if you're gonna speak French or English, but hi. I love Bonjour. your gift. And yeah, about the trading cards and badges, I need somebody to confirm that. Maybe Sophie knows, I'm not too sure. Or we're gonna determine that eventually. So now I fought Ian, and Ian's down, probably The tug. down forever. So yeah, you're not gonna work overtime anymore, Ian. So I can search him because he becomes an object in this case. So I can search him, and I'm gonna find some painkillers. Oh, okay. So they're the healing potions in our. So it goes game. in your inventory Yeah, when you. I have can. something? We have keyboard shortcuts, so not want to brag or anything. But, now I can see there's a consumable in my consumables tab. I could use Nice. it on Frank right now. What does it do? It restores 20% of my hit points. Okay. But I don't really need it right No. now because I'm at 86 Mhm. and we're in the tutorial phase, so we're good. Yeah. Now I'm out of action points. I could examine stuff because examining and reading is free. Okay. So I could read the newspaper. When you do action, it costs AP? Like, If I, let's say, search something, then search is going to cost me some Yeah. action points. It's indicated in the little menu all the time. okay. So again, speaking of cool world building stuff, art and text and everything, we have newspapers. There's, let's say, about 8 to 10 in the game newspaper items that we're going to be able to find, and we have some nice art that is pulled. That's pulled straight from the Volta, like the initial package that they sent us, and we built a story around it. Nice. So Sean, our narrative director or narrative lead,
kind of built all this cool text over here that explains what's happening in the world outside of the game. Some of the stuff has a link to what's happening in the game, but other stuff is just like explaining how crappy the world became, basically. Okay, so Sophie told us there will be Steam achievement, but no trading cards or badges at launch. Okay. Thank you, Sophie. Thank you, Sophie. And yeah, so that's some cool newspaper art over here. We can find them here and there in the world that you're gonna explore. Yeah. He's the face we seen on the Steam page live. Oh, nice. Hi. Hey, Wobbly. Hi, Wobbly. That's you. Nice to meet you in the chat. Nice to meet you. So my turn's over because I don't have any action points left, so I'm going to end my turn. Again, behind Gavin's head. Yeah. So, okay, now Frank says, like, let's keep moving. Now, I'm still on a mission to create a diversion, so I'm going to try to find what I could... Can you open the door? No. I'll try to knock. See, like, oh, the door opens, but don't even think about it, Frank. You're not going to come in here. Oh. Don't worry. So now Frank says, like, hey, just in case. I wasn't trying to get in. I just wanted to make sure that you were aware that this is here. So now the bouncer notices that, hey, what happened here? No, he's coming. It was like this when I got here. So it probably just loaded and they're just lying down. So now the bouncer's in his angry kind of shouting text bubbles, because we have different text bubbles to represent the different expressions. So in this case, it's the shouting one or angry one. We're going to see a couple of different ones later. Now this is Frank's like thinking one. Now I can search the victim. So I'm going to fast forward a bit because I want to meet the other characters. Yeah. So I find firecrackers in the victim's pockets. Nice. And I find a shopping list for what looks like a birthday party. Oh. So we're doing great, Wobbly. Yeah. Thank you. So it's nice to have people in the chat. Just feel free to ask questions. If you want to ask questions in French, we can speak French as well. But now people are... a lot of people in the chat. Nice. So now the shopping list looks like the money, the £200 was earmarked for a bike. Was for the bike. Okay. So now, just playing birthday party. Well, I just probably thought of the text in my head because I said the exact same thing. But now the firecrackers could be useful to draw someone's attention. So maybe. Just makes the gears turn in my head. I'm gonna return the stolen money because I'm a good guy. Oh, Frank is a good guy. So there you go. You're welcome, buddy. He's knocked He's out. not dead? So. No, he's still alive. He's just passed out. So I'm gonna end the turn because I spent all my action points again. And then I'm going to put my plan into action. So it seems too quiet. So I'm gonna use the firecrackers on the dumpster, or first I could search it. I'll search it. And I find a bottle of Birmingham's Finest. Which whiskey. is Frank's favorite alcohol brand. So I can use firecrackers. Nice. Will there be choices to affect gameplay? Yes. There's a couple different situations in the game where you can kind of choose how the story progresses, and there's like specific moments where you have a choice between two different plans. So you get to a hypothetical situation, and you have three heroes. So some of them are going to have like, hey, I have this idea to just maybe go in stealthily, and the other one says, like, I want to just kick down the door and then just barge in and like in rampage mode. So you get to choose which plan you want to use, and then it affects how the next section of the chapter plays out. And then eventually it comes back to the main story, but you kind of had the different experience for each. And there's also some situations where you're going to have the choice to perform an action or not perform it that may affect, like, may have repercussions on later on what's going to happen. So some characters you may see or not see depending on what you do in the chapter before. Yeah, so he told us so we can do multiple playthrough. Yeah, I think so we're going to have a little sequence where the firecrackers first, and then... And then, speaking of pew pew pew, we have some really cool audio that, again, I'm not going to show the back of my shirt because it's kind of weird because it's just at butt level. I don't want to be flagged for bad content, but we have the team from PVL Audio that
just worked on all the creating the audio for the game, all the sound effects. I'm just waving my hands a lot. All the sound effects, all the environment audio, and just all the stuff that we hear in the game. So again, great work, a cool partnership. Yeah. And that aspect as well. So we have a cool partnership for visuals, but we did some of them as well. Like all the 3D characters, that's our work, and some of the 2D visuals as well. But the environments are mostly by Volta, but we had some input on them as well. Nice. So now Frank kind of snuck by, and then there's a mess in the alley, so Frank's gonna just like sneak back in. So now we're good. We can, all the sub-objectives are done, we just have to get back into the pub. And again, I'm skipping some of the elements, like I'm hovering over the posh car a bit, but I'm gonna let you players discover how that plays out. Mm-hmm. So we can enter the pub now, because we have a little conversation between like the heroes when they meet. So it'll be nice to just go through those. There's Sally, I think, in there. She's sitting at the table waiting for Nice. Frank. And now we have the patron that Frank picked a fight with earlier. That's kind of, hey, what are you doing here again? So the bartender says like, hey, Home sweet home. yeah, Frank knows like there's some ruckus. He's at home. It's the way it should be. So you can just hang out a bit before sitting down with Sally. It's in bold. So now we know that's kind of the next step. So now the next step is catch up with Sally. So for Sally Sally is very large. She's a large girl. in the foreground, but she's a muscular lady. Yeah. So she's a tough gal. Nice. So now, new objective, catch up with Sally. And then I can do different things. So I'm going to kind of go talk to Sally immediately because they know each other, right? Yeah, they're old colleagues. She's one of the two women that we saw in the opening cinematic. Okay. So now she's a bit smug. So speaking of cool graphics, like we have these awesome portraits that I think Volta made, but I think we touched some of them up to have different expressions. I'm not too sure of the kind of the process over there, but those cool portraits represent the main characters in the game. So when you see a character with a portrait, they're important. Mm-hmm. And they have like this is Sally's kind of satisfied or a bit smug expression. So you have this background behind and the kind of like, So she kind of rips on Frank a bit, like, "Oh, still alive? That's something." And then Frank's all satisfied a bit too. So like, Art look so much like Disco Elysium, my favorite game. So I'm very excited. Oh, thank you. Yeah, we got a lot of comparisons to Disco Elysium. That's really cool. I mean, that's high praise. And just being in the same league as them. Nice. So, I think especially this art because I don't know if it's drawn or painted. Again, art stuff and me, that's kind of two different worlds. But I know Vic's cool. So now we have this conversation. Basically, Frank and Sally are catching up. So we're gonna kind of go through it. So you're always in trouble with the mob. Yeah, so that's nice. She changes her face. Yeah, she went to her normal kind of stoic face, and then Frank. Okay. Yeah. So why is my business everyone's business these days? I won't do the voiceovers because I can't do the characters, but like basically you haven't kind of been all that great with your criminal stuff lately, so you're kind of like out of cash. And Sally works now in a real job, which basically is Frank's. Frank doesn't want to be part of the kind of machine of his modern world in 2070. Mm-hmm. So that's why he's a criminal by choice. Okay. So, but Sally had. Where does she work? She had to find a job, and then, like, who was desperate enough to hire you? And she works at the dog rescue shelter. Okay. So they talk about how they're Sally's rescuing the dogs from the underground race leagues because now in 2070, the big sport in Europe, London, maybe the whole world is dog races. So they build insane dogs, like cybernetic and kind of modified dogs to race against each other. It's brutal, it's bloody. We're gonna see the intro video in a couple seconds. So now, like, Frank doesn't like the races and like King's League sucks and
King's League. The Kings League is the big. Let's compare it to, let's say we have like basic races. If you think like people racing like little normal cars on tracks, and then there's Formula One, that's Kings League. So they're the big deal. The infinite money that goes into that. So they're doing like the top tech. Oh, so, there it is. Yeah, so that's the introduction, kind of the trailer for the Kings League, and now we see the kind of dog. Oh, that's scary. That's scary. Yeah, they're barely dogs at that point. Yeah. And there's blood. It's a dog and robot. Yeah, combined. Like, yeah. I think there's like a DNA. There's a dog DNA percentage that still has to be left in there, but it's a robot with some dog bits in it. Okay. So now Frank is super mad. That's his angry face. Oh, yeah. He goes into full anime mad face. Yeah, he looks mad. So, yeah, Kings League sucks. What happened to this country? And then Sally says, oh, it's been happening for a while now. So, again, I'm talking over the voiceover. Not doing justice to it, but speaking of voiceover, we have all the main dialogue that's not like thought bubbles is voiced. So there's a lot of voice acting in the game. Speaking of, I had to kind of review the translation for a while, and the localization document there's about 78,000 words, which took a while to review. Yeah. And a lot of it is voiced. Some of these words are like menu items and skip, hold, space. That's words that are translated in the game. But yeah, all the text that was voiced, that's made by some really cool actors. And I had a chance to attend some of the French-Canadian recordings. And that was awesome. I had never attended the voiceover recording. Just a little backstory about me. But it was really nice to see the actors, the two actors that I had the chance to see, just like emoting in front of the mic. And the main actor that does Frank just was awesome. Like he was in front of the mic and just adding like hand movements and just adding emphasis on his stuff. So it's going to sound great in French. Yeah. And it sounds great in English as well. And it's for the French people, it's French Canadian, so it's gonna be like Quebec speak basically. So it's gonna be an interesting experience, I think, for people from Quebec or from any French speaking person that wants to kind of take on the challenge of listening to the whole thing in Quebec speak. Because it's they're using some slang. The English characters are using some slang from London and from like British slang, but the Quebec characters are using some interesting slang as well. Nice. And then Frank fancies himself as Robin Hood, so he's kind of like. So we have a little question here. Which language is it intended to play? Which is the original one? It's the original language is English. Yeah. So the VO is in English and the text is in English. Yeah. And then we had it translated to, international French, Spanish, e-figs. So Spanish, French, English, Italian, Chinese simplified, Korean, and German. So these are the languages that are in the game. There's only VO in English and French Canadian. So that's the two options that you have, but you're going to have subtitles for everything. So all this text would be in the language of your choice, but you're going to hear VO in English. Nice. And yeah, Sally kind of breaks Frank's balls about kind of, you're not Robin Hood, Frank. Come on, get over yourself. You stole from the rich to give to yourself. Yeah. So now they're talking about the job that Sally mentioned, and now Sally says, oh, speaking of, like, here comes the guy that's our lead for this job. So now we're going to get to see Gavin for the first time. Comes out of the loo, and we see Gavin. Oh, what's he wearing? That's his, basically, like, jacket and backpack, and he's got some electronic, like, gadgets on him. Oh. Because he's a nerdy, techie guy. Okay. So, who knew with that kind of body type? Like, oh, big shocker, he's a nerdy, techie type. And yeah, now kind of like meet Gavin, like, oh, hey, nice to meet you. And then, that guy, what? He's not gonna be a criminal with us. Look at him. But now, calm your tits. Yeah, Gavin's a Hogan Industry employee. And as Sophie's reminding us, you can add the game to your wish list because it's gonna come out on October 13th, as our on-screen thing says. There's a link in the commentary. Yeah.
And then like, So, oh, he looks Gavin mad. in full anime angry pose. Yeah. And now like, oh, like I'm gonna go rob my old company, but it's not just like stealing like office supplies. It's gonna be there's some important like files that are gonna reveal some big secrets about the company. They look a little bit dead, Frank and Gavin. They're kind of deadpan a bit, but yeah, the lighting kind of adds to the kind of their face and expressions. Mm-hmm. So now there's a comment on Lady Shell that you're gonna have the chance to discover more about in the full game. I'm not gonna kind of spoil anything. And now, okay, let's hear him out, Frank. Come on, give him a chance. So just easy. We go into the old office tower and we get the stuff. So we get the files, and it's gonna be easy. We're gonna be good. So that's an awesome plan. So where do we come in? So we're gonna have to break in basically because he's not supposed to be there anymore because he quit, so he doesn't have access to anything anymore. So you bring the muscles, you bring the kind of know-how. So muscle, firepower, knowing how to pick a lock. That's where we come in. So Sally is kind of like they're professional criminals, but Sally's kind of business-minded. Like she's the boss basically. Oh. And now. So just easy stuff, no like exciting, not necessarily exciting, but no like crazy helicopters, rooftop chases, like trying to have a shoot off with the cops or the guards or anything. Nah, just easy stuff. Okay. So Frank, like, it's never easy. Come on. He's been there before. So Gavin's mad. I'm kind of fast forwarding because we're gonna run out of time soon, and I want to ask the question. So the question for the Stinky. Yeah. So now, what do we do with these files? What do we do with these files? We sell them. Or ransom them. Whatever. And now Frank's kind of, this isn't the kind of criminal stuff I want to be in, but come on, you need money. It's easy money. Let's get in there. And now, kind of Frank, whatever, he's not sure anymore if he wants to do it. So he's gonna, like, caught up with Sally, and he levels up. So there's some RPG elements. You get experience points, you level up, you get new skills that we're going to look at in a couple seconds. I want to showcase that as well. At what moment do they level up? It's like... basically this bar over here, now it's completely empty, but it's kind of subtle, but it fills up with experience points. You get experience from completing like quest objectives, so these things that happen over here that are not there currently. Yeah. It's normal, we don't have an objective right now. And you get experience points from fights. So if you fight enemies, you're going to get experience at the end. Okay. And those are the two sources. So you get experience points. Nice. Then as you level up, you get skill points. So when you level up, you get 2 skill points that you can assign to these currently, but new ones are going to unlock at the padlock like icons. And you get an ultimate ability as well. Nice. So if you're using Frank right now, you have a knife, so you could put some points in light melee weapon mastery. That just makes him better overall at attacking with light melee weapons. So you have like a category for light melee, all the like knives and sticks and everything that you can use, or the long guns that you can also use. So you can use rifles and shotguns. And let's say you put points on this one, it's gonna improve all the stuff that's in that line over here. So you have abilities like aim shot that Frank can use if he has a long rifle or a long gun. And you have some adventuring stuff where Frank can pick locks and you can spend points into lock picking over here to make his ability better. So he's going to be more skilled at opening locks. And it's going to cost fewer action points when he does it. Okay. Or observe that lets you kind of see all the interactive items in a room or different other things like that. And all 3 heroes, because we're going to have a party in a couple of seconds. Not a party, but a team. Yeah. So now we can order a drink and end the prologue because it's going to kind of kickstart Frank's resolve to kind of go after Kenny Hogan because he's the main bad guy in the game. No spoilers there. I think we kind of see where it was headed. So now we see an interview on TV. He just won another race of the Kings League, so he won the Desmond Wells Cup. He looks like a monkey. A little bit. Yeah. Yeah, the lamb chop's kind of
Add to the monkey style of his face. Mhm. And now Frank's kind of, like, not only is he rich and powerful, but he kind of puts it in your face that you are not rich and powerful. So that really makes Frank super mad. And now, in a couple seconds, he's gonna agree with Sally's plan and join the team. So Nice. now, yeah, okay, I've heard enough. Let's do this. Sally is happy. Yeah. So now we've completed the prologue of the game. We have the demo's a couple minutes. There's a couple minutes left in the demo. We're gonna come see the introduction video. So we see the characters being introduced. Wheeler. Yeah, Sally Wheeler and Dorsey. Gavin Dorsey. So now we see some mood stuff that's really cool. We see the Hogan Tower and our partners. Nice. So there's the Canadian Media Funds and the Fonds des Médias Canadiens, so FMC or CMF, depending on if you're in French or in English. That kind of, not necessarily bankrolled the whole thing, but gave us a grant to make the game. So that's really cool. And Volta that made the audio, the visuals, and PVL that made the audio for the game. So now we see the little title card for the chapter, and now we're in Hogan Tower. Nice. So what's the plan? Like, oh, we went over it. Come on, Frank, pay attention. So just we're driving, whatever. And now Gavin's kind of mad, and we get a recap of the plan. It's in bold, so just a reminder that that's the plan. So we get him to his office. Easy stuff. But, yeah, sure, easy, whatever. So Sally's pissed. And Frank just goes Sun Tzu because, of course, he reads The Art of War. And now Gavin's having second thoughts. But Frank, okay, that's it. Let's go. So now Gavin, speaking of emotion or expression text bubbles, we see Gavin's kind of scared over here. And that's the purple, like, not feeling it. Maybe we watched... oh, no, I don't remember the name of the movie where the little girl from Pixar is having 5 different feelings. Like purple. Emotion? No, I don't think. Inside Out, I think. Inside Out, yeah. So that's it. So now, just under the at the 11th hour, we can introduce composure because I'm going to talk about it quickly and I'm going to ask a question to give away a Steam key. Yeah. So there's a composure mechanic in the game. So as you perform actions and stuff happens, again, I don't want to spoil anything. You can like stress out and lose composure, which makes the character kind of act in unexpected ways. In this case, Gavin's gonna have new debuffs that activate, so he's gonna become jumpy when he's at 80 or lower. He's gonna be afraid of death, so he's gonna be necrophobic at 50 or lower, and he's gonna become paranoid at 35 or lower. So that affects the gameplay and it affects combat because their stress is going to put stress on the player because when it's your turn in combat, well, let's say Gavin's at 50% composure and it's his turn in combat, he's going to have a timer that puts pressure on you to act, to choose an action before Gavin acts on his own. And Gavin's kind of panic move is to just freak out and kind of cower. So if you don't act in time, Gavin's going to do nothing this turn and he's going to be susceptible to taking damage. So now I have to ask a question. Yeah, be ready. So let's have a look at the database. Let's look at a couple items. Again, we see like the game concepts and the help for everything. We have the characters over here. They have cool bios. I think they're cool. Maybe I wrote some of them. And so now we have like Frank, Gavin, Sally, Ian, and just maybe pay attention to that part over here because it might be a question in line with the one that I asked last week. So yeah, okay, so now for the question, if you're ready, what's Gavin's full name? We saw it like at least twice. Yeah. So what's Gavin's full name, like first name, last name? Gavin Dorsey. Oh yeah. Yeah, I killed it. Well done. So you win. Congratulations. We will send you a Steam key. Yeah. So get in touch with us. I think. What's the procedure for that?
should be aware of that. I think Sophie will get in touch with you as Bkom Studios. Okay, thank you. Just send us a DM on Twitch and we will give you your key. So, I think that's probably gonna wrap things up. It's 11 now. Yeah. And sorry, no, you can't play the game before release because there's a little behind the scenes thing. We're still making a couple of tweaks in it. So we're preparing it for the big release on October 13th. So you're gonna be able to play it like as soon as it comes out. I think probably in the middle of the day or something. But for now, we're still kind of fine tuning the little bits here and there. And I think that wraps it up. Yeah. So. Thank you everybody, merci d'avoir été là. Merci. C'était vraiment cool. 13 octobre, ça sort sur Steam. Ouais. Puis, so wishlist the game before it comes out, so you're gonna have a notification when it's out. And on se revoit dans la semaine prochaine dans un autre live stream. So we're gonna do this again next week. And if I'm part of it, I'm going to try to play the game in Canadian French to just give a little preview of what it's going to look like. But I'll see if I get kind of told no. We'll see. And so I've been Felix, game designer at Bkom Studios. I'm Rosalie, coordinator at Bkom. So nice to meet you guys and see you soon in another adventure. Have a good day, everybody. Have a good day.